So what is factoring method? A method which generates object, right? And here class name space method and class name space reference. Okay, so from now onwards to a method we'll pass object as a parameter. From the method we'll get the object as a return type. ఓకే సో ఈ పారామీటర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు సర్వ్లెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది. ప్రజెంట్గా అయితే మీరు మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ చూస్తారు. ఓకే, బట్ హియర్ వాట్ ఇస్ ద సినారియో? when class name reference is there, it will take object of that particular class. Okay, now second thing, if it's abstract class or a interface as a return name like return type method, then what we return from this method? It's nothing but when the return type of a class of a method is abstract class or interface, then subclass object will be returned from the method. This is very important. ఎలా అంటే టూ సినారియోస్ చూపెట్టచ్చు. ఒక సినారియో ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కార్ ఉంది అనుకుందాం. సో కార్కి మెమరీ జనరేట్ అవ్వదు కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వీ కాంట్ క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ సే కార్ గెట్ కార్, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ అవుతున్నట్టు? ఐదర్ యూ హ్యావ్ ఎ సబ్ క్లాస్ లైక్ క్లాస్ ఆడి ఈజ్ దే, రైట్? ఎక్స్టెండ్స్ కార్ అంటే మీరు రిటర్న్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ ఆడియో ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఓకే, లైక్ న్యూ A. So in this scenario the object is not of car, it's a subclass object that is Audi. సో మీకు చాలా మటుకు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్సే ఉంటాయి. వాటి మెథడ్స్ అంటే లైక్ వాటి సబ్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ జనరేట్ అయ్యి ఆ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్. అంటే ఒక డేటాబేస్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం, what is the process we have to follow. Before that I'll be using the database known as Oracle 10G Express Edition. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ యొక్క వర్షన్ నేమ్. ఇక్కడ G అనేది గ్రిడ్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ది గ్రిడ్. సో 11G 12G is also there, but I'm preferring 10G which is comfortable with the OS. Now ఈ Oracle database యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. సో I will mail you this particular software after the class. You just have to install, and I'll send you the video also along with this particular software so that you can see the video and install it. So this will be the Oracle 10G Express Edition software. So once you install it, and while you are installing, at a certain place it will ask password for the software. So at the time try to give it as manager. You can give any other password, but mostly manager is preferable. Okay, now once you have registered, once you have installed that particular software, you can find it in C drive like Oracle XE. Okay, XE is nothing but Express Edition. That's what we have to say. XE is nothing but Express Edition, right? And in this software, like we can see that app is there or a data. If you open the app, Oracle will be there.
in that Oracle product, in this product 10.2.0 and the server. So why I'm opening all these folders means this server consists of all the files in the software. Okay, so this is like a home page. Like suppose if I'm opening a website, for a website there will be a home page, right? The same way, if you are working with the Oracle, the home page will be till this particular server. All these particular files are related to Oracle. Okay, now first thing, how to connect to database, right? So we know that we have JDBC API. So what is JDBC API? It's nothing but it's like a specification. What is specification? A set of rules and regulations given to database vendors, and they are providing this API. Means జావా లోపల లైక్ ఇప్పుడు మీరు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని చెప్పేసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అన్నారు అనుకోండి. హియర్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఈజ్ ఎ మెసేజ్, ఇట్స్ నాట్ ఏ కమాండ్. మీన్స్ there are no Java methods which understand the SQL commands. For that reason, the Java people asked this particular database vendors to develop an API where it consists of classes, abstract classes and interfaces, and those methods will understand the SQL commands, right? So who is developing this API now? Database vendors. Like Oracle is trying to develop this particular API, not the Java people, right? So there are two things. One is path and we have class path. Okay, so anyone, any doubts till now? So what is class and class path? Sorry, path and class path we'll discuss. Okay, so basically if we want to access any package related to Java, we need to set path. Already we have done in Java, right? So if you want to access any particular package related to the Java people, like Java has developed. Now, class path is nothing but, suppose if we want to access any package other than Java or other technologies, we need to set class path. Okay, so why class path is required? Other than Java, if you are using any particular package, for those packages you can say. Okay, now here after this we have like in this folder, if you go for that particular JDBC is there, right? So in this JDBC they will be having a lib. Okay, in this lib we'll have a readme also. What is readme means? If you take a particular laptop, they also give this readme, right? Like what are the version it supports, what are the new things it has, what are the new releases it has, all those details will be there. Same thing here also. So this Java, like Oracle JDBC API, it supports from 5.0 అంటే 5.0 తర్వాత ఏ ప్యాకేజ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, అండ్ హియర్ if you see what are the features of the JDBC 3.0 that has been given, and after that which, like jar file is nothing but a file, a jar like which consists of collection of packages. అంటే ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని ఒక దగ్గర గ్రూప్ చేసి ఒక జార్ లెక్క క్రియేట్ చేస్తాం.
దాన్ని jar file అంటాం. Okay, now we already know that the type 4 driver is a thin driver which is 100% Java client side driver. So అదే యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. Okay, now after that if you see we have classes 12.jar. ఈ jar file అనేది 1.2 and 1.3కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, but we need above 1.5, right? So అలాంటప్పుడు if you see we have here 1.4 or 1.5, that is nothing but OJDBC 14.jar file. అంటే ఈ OJDBC 14.jar file classes are useful for JDK 1.4 and 5.0 and above. Okay, and all the classes will be there in this particular jar file. So this is developed by Oracle now, not by the Java people. So that command prompt need to access this particular jar file. And where is this jar file? If you see in lib, we can have two things. One is OJDBC 14 and other thing is OJDBC 14 underscored G jar file, right? Which is required now OJDBC 14 itself. So here we'll just have to set path. Okay, so path is set for the Java things. Now we have to set the class path. Okay, so how to set class path? Two things will be there. First is temporary, as you know, like temporary thing. Second is permanent. Temporary means to that particular command prompt itself. Okay, like set class path equals to whatever that path you have to give, you have to mention here. Okay, so where you can go for that, in C drive you have to open Oracle XE. In this Oracle XE we have app. In this app Oracle will be there, Oracle product 10.2.0 server, and again JDBC. In JDBC lib will be there. So this is the path. So ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక just click that address bar, click that path, right click copy చేసిన తర్వాత here like open that particular class path equals to paste it. After that here in this folder we have two jar files, right? So which one you are trying to use, that has to be specified. Like you have to specify that here slash I want to use OJDBC 14.jar, right? So this OJDBC 14.jar is a jar file which I am going to use among this path or folder. Okay, so every time you have to specify that .jar so that jar file is accessible. Now the same thing I am doing inside the particular command prompt also. Set class path equals to like whatever the path I have copied slash what you can say, we have like OJDBC 14.jar. Just say enter, right? Now if the class path is set or not, how to set? Verify java p space java dot sql dot connection. So this SQL is a package we will use throughout that particular JDBC. Okay, so now this connection is a interface actually. In that interface we have the methods. So it's an interface now, connection, right? Now we know that we can't create an object for the interface, right? So this is nothing but other classes will be there, and how to access them we'll see. How to send the command also we'll see. First of all, here this is temporary. Temporary means what? Limited to one particular command prompt itself. We can't access from other command prompts, right? Second, it will be nothing but permanent. Okay,
So in this permanent, it's nothing but we have to go for the start. In that start, we have computer, right click and say properties. Okay. In this properties, here we have advanced system settings, right? In the advanced system settings, again environment variables will be there. So click on the environment variables. Here user variables and system variables both will be there, right? Then you have to click on variable name, new variable name. You have to specify as class path and paste that particular path what you have copied at the start, like C Oracle app, Oracle product 10.2.0 JDBC lib. Then specify OJDBC 14.jar semicolon. Why we are giving semicolon here? It's nothing but it specifies that end of that particular path. Next, after this path, we can have a new path of other technologies like Tomcat server అనుకుందాం. ఆ సర్వర్కి కూడా ఒక జార్ ఫైల్ ఉంటుంది, అది యాక్సెస్ చేయాలన్నా దానికి కూడా పాత్ సెట్ చేయాలి. ఓకే, అలానే మెయిల్ నేను పంపించాలి, మెయిల్ పంపించాలంటే కూడా దానికి ఒక జార్ ఫైల్ ఉంటుంది, అది కూడా మనం path set చేసుకుంటాం, class path. So other than Java, if you are using any particular packages, we need to like set that particular path, then only you can access it or else not. Okay, then after giving it click OK, again OK, అన్ని ఓకే క్లిక్ చేస్తే పాత్ అనేది మొత్తానికి సెట్ అయిపోతుంది, రైట్? That is how to set path so that you can use this particular classes, abstract classes and interface. And we already know that there are two packages, java.sql.star, second thing javax.sql.star. So what is java x here? X is a internal, sorry, external. X is external. Okay, now so we can use them once we set the path, either temporary or permanent path set చేస్తే ఇవి యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ వేరియబుల్స్ క్లాసెస్ కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ that we have set the path so that we can access that particular file. Now in this OJDBC, actually what it contains, I want to see them. Okay, so you can ఏం చేస్తున్నానంటే OJDBC 14, what is that folder, Java SK, ఇక్కడ OJDBC 14 అనేది సేవ్ చేశాను, రైట్? It's a jar like a WinZip file. Right click on that, just say extract here. So it's a rar file which get executed like extracted in this particular folder. Okay, so ఒక ఫోల్డర్ అంటే ఏమనొచ్చు మనము, ప్యాకేజ్ అనొచ్చు, రైట్? వన్ ఫోల్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్ లోపల మళ్ళీ మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సబ్ ప్యాకేజెస్ అనొచ్చు. So which is required now? JDBC core, JPub, net, security and SQL. JDBC is only required, right? And here after that JDBC, if you open that, again like what's the first thing we have to do? At the starting class also we discussed that whenever the JDBC translator needs to communicate with the database from Java, it requires the JDBC API. Already manam a API ki path set chesam, class path. Second thing, it requires a driver. A driver ఎందుకంటే ఆ డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ అవుతేనే JDBC కి లైక్ జావా కి అండ్ డేటాబేస్ కి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సేమ్ యాజ్ the USB driver or the Wi-Fi driver we install. Once installation is done, then only we can access those particular devices, right? అలానే ఈ JDBC లో డ్రైవర్ కావాలి నాకు. So what's the driver? You can say Oracle driver, right? So we have to search for a file known as Oracle driver. Okay, now it's a dot class file. Where this dot class file is present? It's in the hard disk, right? But actually ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది హార్డ్ డిస్క్ కాకుండా ర్యామ్లో ఉండాలి. వై ఇట్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ ర్యామ్?
Because we are executing the command and we are sending the command to the particular database, right? So for that reason we have to shift the dot class file. What you can say, step 2 is nothing but load or shift the Oracle driver class from hard disk to RAM. Okay, so already you know that here how to shift or load the class, right? By using a particular method known as furname. Okay, what's that furname method? This method can be used to transfer or shift the dot class file. Dot class file from hard disk to RAM. Okay, so second step can be done only by using this furname itself, and the furname we can know that can be called by using class itself because it's a static thing. So already furname and a class ayin kada, like driver name. సో ఇక్కడ డ్రైవర్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ డ్రైవర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్. ఒకవేళ నేను ఒరాకిల్ అనే ప్యాకేజ్ లోపల, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఒరాకిల్ అనే ప్యాకేజ్ లోపల JDBC ప్యాకేజ్, సో ఒరాకిల్ డాట్ JDBC అంటే సబ్ ప్యాకేజ్ అంటే ఇలా డాట్ అని ఇస్తాం అంతే. ఓకే, దెన్ JDBC లోపల డ్రైవర్. సో వాట్స్ ద డ్రైవర్, యూ కెన్ సే హియర్ డ్రైవర్ ఇస్ దర్. ఈ డ్రైవర్లో ఏ క్లాస్ స్పెసిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను, ఒరాకిల్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. సో హియర్ ఒరాకిల్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ స్పెసిఫై అవుతుంది. ఓకే, దట్ హ్యాస్ బీన్ డన్. సెకండ్ స్టెప్ కంప్లీటెడ్. సో JDBC API కావాలి అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ API వీ నీడ్ ఏ పర్టిక్యులర్ డ్రైవర్. ఆ రెండు అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్ విత్ ద డేటాబేస్. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్కి డేటాబేస్ ఎక్కడుందో తెలియదు, ఎందుకంటే డేటాబేస్ కెన్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ ఏ సర్వర్ or like through LAN we can connect to another system also, right? For that reason we have to tell the Java application where the particular database is situated. అంటే ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అవుతుందో every particular software occupies a port. That particular port must be specified. Okay, along with that we have to specify the database name. అంటే మనం ఒరాకిల్ కనెక్ట్ అవుతున్నామా, MySQL కనెక్ట్ అవుతున్నామా, SQL సర్వర్. సో ఈ డేటాబేస్ నేమ్ కూడా స్పెసిఫై చేయాలి, టైప్ అనేది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ జావా అప్లికేషన్ షుడ్ నో ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, బికాస్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్, in that all programs, if you want to open the Oracle database 10G Express edition, in that run SQL command line will be there. So this is a software command line. Click that, and after that you can see you have to connect. So I'm connecting it as what, just maximize. So what is it, connect. Here you can connect the system and the password is manager, so system manager can be connected, right? So system manager అనే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అది తెలిసిన మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లేదు. లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ దిస్ థింగ్, ఇట్ విల్ సే దట్ ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ password, log on denied, right? So what do you understand, all these details must be specified to the Java. And database కి ఏమని చెప్పాలి, మనం JDBC API యూజ్ చేస్తున్నాము, ఆ JDBC ద్వారా ఒక థిన్ అనే డ్రైవర్ తోటి ఒక కమాండ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం.
Means database should also have the knowledge that which language is trying to communicate, and here what type of driver they are using to communicate. అవన్నీ డీటెయిల్స్ స్పెసిఫై చేయాలి. For that we have to see the step 3, that is establish connection between the Java application and database. Simple. సో ఈ జావా అప్లికేషన్ అండ్ డేటాబేస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనకి ఒక గెట్ కనెక్షన్ అనే మెథడ్ ఉంది. వాట్స్ దట్ మెథడ్? గెట్ కనెక్షన్ వేర్ యూ హ్యావ్ 3 పారామీటర్స్, URL ఆర్ యూ కెన్ సే 3 స్ట్రింగ్స్ అనొచ్చు. దాంట్లో URL ఒకటి, యూజర్ నేమ్ ఒకటి, పాస్వర్డ్ ఒకటి. ఓకే, నౌ దిస్ గెట్ కనెక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ డ్రైవర్, సారీ, గెట్ కనెక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ కనెక్షన్. అంటే కనెక్షన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది ఒక ఫ్యాక్టరీ మెథడ్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్? బికాస్ ఇట్స్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. ఓకే, నౌ ఈ గెట్ కనెక్షన్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉంది? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ జావా పీ స్పేస్ జావా డాట్ ఎస్క్యూఎల్ డాట్ యూ కెన్ సే డ్రైవర్ మేనేజర్. అంటే డ్రైవర్ అండ్ మేనేజర్ అనే క్లాస్ లోపల దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్. వాట్స్ దట్ మెథడ్? యూ కెన్ సే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ get connection. దాంట్లో java dot lang dot string, again one more string, again one more string. So this entire thing consists of 3 parameters and it throws SQL exception also, you can say. So if you're using this throws means either try catch must be used or throws must be written. And what is the return type of get connection? Connection itself. అంటే ఒక కనెక్షన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఉంటేనే, కరెక్ట్ లేకపోతే it won't connect to the database, right? Next thing, if I want to access this particular get connection, we need an object, right? But this is already declared as static. So static unnadi edaina sare object paina depend avvadu. It depends on the class name. What's the class name here? Driver manager. So you just have to call it as driver manager dot get connection. So what you have to specify? URL, username, password. ఇలా అన్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. సో అవన్నీ స్ట్రింగ్ పర్ టైప్స్. URL అంటే ఏంటిది? వాట్ యూ మీన్ బై URL? యూనిఫైడ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటే ఎక్కడుందని చెప్పాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఏం చెప్తున్నా అంటే JDBC API యూస్ చేసి ఒరాకిల్ అనే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాము అండ్ థిన్ టైప్ ఆఫ్ డ్రైవర్ యూస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ అనేది మన సిస్టంలో ఉంది. సో మన IP అడ్రస్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేదా సర్వర్లో ఉంటే సర్వర్ ఒక IP అడ్రస్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేదా వేరే సిస్టంలో ఉంటే కనుక @localhost. ఓకే, సో హియర్ @localhost అంటే మన సిస్టంలో ఉన్నట్టు. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దట్ యూ కెన్ యూజ్ IP అడ్రస్ ఆల్సో. అంటే సిస్టమ్ ఒక IP అడ్రస్ తోటి కూడా ఇది యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని అర్థం. Instead of using the local host, you can use the system IP address. And now database software ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ అయిందో అప్పుడు ఒక లొకేషన్ ఒక పోర్ట్ నెంబర్లో ఆక్యుపై అవుతుంది. ఏంటి ఆ పోర్ట్ నెంబర్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 1521. ఈ పోర్ట్లో స్టోర్ అయినట్టు డేటాబేస్ అనేది సాఫ్ట్వేర్. అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ హ్యాస్ ఎ నేమ్, రైట్? సో వాట్స్ ద డేటాబేస్ నేమ్? XE, Express Edition. Okay, so this entire line is important for connectivity. And already I said that a username is there. That username is nothing but to identify, like, what's that username? Here system, and one more thing is nothing but password, right? Equals to manager. ఈ రెండు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే కనుక మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు డేటాబేస్ తోటి. సో అవే మనం ఇక్కడ URL, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ గెట్ కనెక్షన్? ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ ఇట్స్ ఎ కనెక్షన్. సో కనెక్షన్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్. కాన్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఎలా చెప్తున్నాను నేను? ఇఫ్ యూ సీ హియర్ జావా పీ స్పేస్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ కనెక్షన్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కనెక్షన్
sorry, it's not lang, right? It's SQL. So if you see here, connection is a particular interface. It's written here. So we know that whenever a method return type is the interface or the abstract class name, the subclass object is getting generated and that subclass object getting stored inside the superclass reference. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా మనం ఏదైతే డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, థిన్ డ్రైవర్, ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయ్యి ఇక్కడ కనెక్షన్లో స్టోర్ అవుతుంది అని అర్థం. ఓకే, సో హియర్ if this particular connection is not null, means the connection is established perfectly. If you are getting some exception or there is some error, means the connection does not happen. Okay, so here first thing we'll see a program. Based on that you'll understand directly, right? Now anyone, any doubts? So just like going on telling non-stop, so if you have any doubts you can clarify now. No, sir. Right, others? Fine, everyone understood, right? So Yes. here I want to write a program now. In that program, how that particular like connectivity is happening, all those things we can see. Okay, simple thing. First we have to import what we are trying to import, SQL package. Next a class. What's that class? Database connection. And already we know that public static void main string args. And as we said that if you're using some methods, you have to use the throws. What is throws? You can say it's nothing but precaution. So we are saying exception. Now throws exception. First thing, class.funname. Already path has been set. Then the second thing will be the loading of class. Oracle is a main package, JDBC is the sub package, then driver is the next package, then Oracle driver will be there, right? Next after that we have the connectivity. How we are connecting? Same way, like driver manager dot get connection. So in this connection we'll specify the URL, username and password. Okay, and what is the return type? You can say here it's connection object. Now every time you have to specify the URL. Without that URL that you are having JDBC, if you are using ODBC you should specify ODBC here. Oracle colon is important. Oracle, why? Because if not Oracle, MySQL if you are connecting, so you have to specify MySQL here. And next at the rate localhost or the IP address, anything you can use. Or before that we should specify the thin driver, like what type of driver you're using, type 1, type 2, type 3, type 4. Okay, so I'm using type 4, that's the reason I'm specifying thin driver. And after that we have 1521. 1521 is nothing but a port number, like the port which is used to connect. XE is the express edition. Next username will be there, enter username system, and password will be there. So what is the password? You can say manager. Okay, సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ అవుతే ఇక్కడ కనెక్షన్ దాంట్లో నల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇఫ్ con not equals to null, what do you mean by that? Here you can say system dot is dot println connection established. Okay, next else, what's the else thing? You can say system dot out dot println not established, right? నా ఈ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అంతా నేను కాపీ చేసుకున్నాను, కాపీ చేసుకొని సేవ్ చేసి డేటాబేస్ కనెక్షన్ డాట్ జావా, వేర్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఫైల్ known as java sk, right?
సో డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ సే హియర్. ఫస్ట్ థింగ్ జావా, లైక్ ఈ డ్రైవ్ cd space java sk java c space database connection dot java. It's saying cannot find symbol connection spelling తప్పు ఉంది కాబట్టి లాస్, రైట్? సో cannot find symbol వచ్చింది అంటే you have not given the name wrong or the package is not available. రెండిట్లో ఏదో ఒక సినారియో ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో database connection dot java java space database connection, సింపుల్గా ఏమొస్తుంది, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, సో హియర్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఇస్ ఫైన్, అంటే అన్ని డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇక్కడ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అని వచ్చింది. సపోజ్ if you are doing some mistakes here, like first thing first, you are missing the express addition. ఒకవేళ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్ అనేది మిస్ అవుతే మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది. ఏంటి ఎక్సెప్షన్? లిజనర్ రిఫ్యూజ్డ్ ద కనెక్షన్ అవ్వట్లేదు. వై? బికాస్ ద లిజనర్ డస్ నాట్ కరెంట్లీ నో ఆఫ్ SID గివెన్ ఇన్ కనెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. సపోజ్ నేను XE కరెక్టే ఇచ్చాను కానీ 1521 కాకుండా 1541 ఇచ్చాను. ఓకే, some other port number you can say. Save this thing, again compile చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. again it's giving the exception that network adapter, అంటే నెక్స్ట్ లాస్ట్ టైం listener refused అని వచ్చింది. is a network adapter could not establish the connection, ఎందుకంటే ఇది పోర్ట్ సంబంధించింది కాబట్టి, నెట్వర్క్ సంబంధించింది కాబట్టి. నా ఇలా 1521 ఇచ్చిన తర్వాత లైక్ సపోజ్ నేను థిన్ డ్రైవర్ అనేది తప్పిస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరే నేమ్ పెట్టాను అంతే. కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తుంటే ఇన్వాలిడ్ ఒరాకిల్ URL స్పెసిఫైడ్, ఇన్వాలిడ్ ఒరాకిల్ అంటుంది. సో నేను ఏ తప్పించినా సరే అక్కడ కనెక్షన్ అనేది అవ్వట్లేదు. సిస్టమ్ మేనేజర్ ఉంది, సపోజ్ నేను ఇక్కడ మేనేజర్ రాంగ్ ఇచ్చాను, అంటే పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చాను. అగైన్ ఇట్ విల్ సే దట్ invalid username and password, log on denied. Okay, so you have to do the same thing. What you have to check each and every possibility, అంటే ఏది తప్పిస్తే ఎలా మీకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనేసి. సపోజ్ నేను ఒరాకిల్ డ్రైవర్ అనేది తప్పించాను, మేనేజర్ అనేది కరెక్ట్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను లోడ్ చేసే డ్రైవరే తప్పు ఉంది కదా, ఒరాకిల్ డ్రైవర్ తప్పున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఒకవేళ పాత్ సెట్ చేయకపోయినా ఈ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, లేదా నేమ్ లేదన్నా తప్పున్నా వస్తుంది. ఓకే, ఐదర్ ఆఫ్ ద వే లైక్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ కంపల్సరీ, గ్యారంటీడ్, యూ కాంట్ అవాయిడ్ దట్ థింగ్. ఓకే, సో హియర్ నెక్స్ట్ థింగ్, లైక్ ఒకవేళ ఈ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాని తర్వాత ఇన్సెట్ కమాండ్, క్రియేట్, అప్డేట్, డిలీట్, ఇవన్నీ కమాండ్స్ నెక్స్ట్ వేలో ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో I'll just stop here. Make sure that you all send that particular program, ఈ కనెక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్ పంపిస్తేనే రేపు క్లాస్ యొక్క లింక్ పంపిస్తాను. ఈ కనెక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్ పంపించకపోతే క్లాస్ లింక్ పంపించాను. ఓకే, యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ అదర్ బ్యాచ్. బికాస్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ వస్తే డేటాబేస్ సంబంధించిన అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. కనెక్టివిటీ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఒక 2 లైన్స్ కోడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నుంచి, ఇంకా ఒకటి ఇన్సెట్ కమాండ్ పంపించడానికి, ఒకటి సెలెక్ట్ కమాండ్ పంపించడానికి. దట్స్ ఇట్. సో మోస్ట్లీ దిస్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ద కనెక్టివిటీ ఈజ్ డన్, you can send that insert, update, delete or the select commands through other methods. And if you have any doubts, you can ping me in WhatsApp or send a screenshot in the WhatsApp. Okay, and if you have any doubts, you can ask me now. So if I'm going fast, if you're thinking that my way of teaching is very fast, you just let me know. I'll just get slow down somewhat or some time. Okay, fine. So just say if you have any doubts, or else we'll see tomorrow. So doubts are there or not? No, Rohit.
No, sir. No, sir. Fine. So just send your mail IDs in this particular chat. I'll just directly send you the software with along with the video now itself. Okay. Or else actually I've created a particular Gmail where we have Java software as the mail ID, Java software 25 at the rate gmail.com, and here we have a password like Java software. Okay, ఈ జావా సాఫ్ట్వేర్ అనే దాంట్లో కూడా లైక్ యూ హ్యావ్ ది పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. సో అక్కడి నుంచి నేను పంపిస్తున్నాను, మీరు ఎలా కావాలంటే అలా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ సెండ్ యూ ది సాఫ్ట్వేర్ అలాంగ్ విత్ ది వీడియో. Try to install the software today and use it. So port number will change every time. సో ఇక్కడ నేను 1521 అని ఎలా చెప్తున్నాను, ఎక్స్ అని ఎలా చెప్తున్నాను, దట్స్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సో హియర్ how to know the port number or check the connection, that also we have to see. How to know the port number? Simple thing. First go for that C drive. In that C drive you will be having Oracle XE, Oracle XE app, Oracle product 10.2.0 server. ఈ సర్వర్ లోపల మీకు JDBC అనేది ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ యూ హ్యావ్ నెట్వర్క్, అంటే నెట్వర్క్ సంబంధించిన అన్ని పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ పోర్ట్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ అడ్మిన్. ఓకే, ఆ అడ్మిన్ లోపల TNS names డాట్ ORA ఫైల్, ఇది ORA, యూ కెన్ సీ ద ఫైల్ టైప్. రైట్ క్లిక్ and just say edit. So when you edited it here you have this particular scenario. Okay, so what is that, you can say పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసేసి 1521 అండ్ సర్వీస్ నేమ్ వచ్చేసేసి XC అని చెప్తున్నాం. 2 waysలో తెలుసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే. ఇదేంటంటే మషిన్కి చేంజ్ అవ్వచ్చు, మీ వాయిస్లో మీకు వేరే పోర్ట్ 1522 ఉండొచ్చు. ఓకే, చెక్ దట్ థింగ్. ఇప్పుడు 10G కాబట్టి ఇది XC, ఒకవేళ మీరు 11G కానీ 12G కానీ వేసుకుంటే ORCL అని వస్తుంది, అంటే ద వర్షన్ బట్టి నేమ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ TNS names.ora, డైరెక్ట్లీ సెర్చ్ చేసినా కూడా వచ్చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వే విల్ బి దట్ ఓపెన్ దిస్ కనెక్ట్ సిస్టమ్ బై మేనేజర్. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత హియర్ యూ కెన్ సే లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ గ్లోబల్ అండర్స్కోర్ నేమ్, అలా సెట్ చేసినా కూడా మీకు XC అని వస్తుంది గ్లోబల్ నేమ్. ఆ XC అనేది సర్వీస్ నేమ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ట్రై టు సెండ్ మీ ది మెయిల్ ఐడీస్ నౌ ఐ సెడ్ రైట్. సో మెయిల్ ఐడీ సెండ్ చేయండి, నేనే పంపించేస్తాను, మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో జావా సాఫ్ట్వేర్ 25 అనేది ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ వచ్చి జావా సాఫ్ట్వేర్. In that you can directly have the software and the video. Okay, Kalyan, try to send your mail ID once. Naveen, send your mail ID. I have that Oracle software. Yeah, where is it, Oracle? Here the Oracle software will be there, Oracle 10G Express Edition. If I just click this thing, yeah, you can download once you have that mail. Okay, so I'm just forwarding that. So here, what is that? Yeah, I'll send you the video in the WhatsApp.
then you can directly say that thing. Kalyan, send your mail ID. So, like, anyone else is there? One, two. Okay, so try to forward this to Srikanth and Sandeep. Okay, I'll just send this software. So today itself try to download it, and if you have time just do the program and send me the program. Okay, and the topics what I will be teaching will be in order of that application. So I won't be teaching you in a like a class manner. I'll take a website. For that website, what are the concepts required? Those concepts we'll see one after the other. In JDBC, we'll see half concepts first, then we'll jump to servlets. Again in servlets, we'll see half concepts. Then again we'll jump to JSP. JSP లో కూడా half concepts చూసి then we'll see the JDBC remaining, servlets remaining and JSP remaining. సో ఫస్ట్ ఏవైతే అప్లికేషన్స్కి అవసరం ఉన్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కొక్కటి కంప్లీట్ చేస్తాను. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్లో డిప్లాయ్ చేసి ఎలా రన్ అవుతుందో చెక్ చేసి చూపెడతాను. దెన్ ద రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్తాను. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. So if you have any errors you can WhatsApp me or try to do the program and send me. Fine. Bye. Have a nice day.